profitable setups are like a bus. There will always be a bus. There will always be a profitable setup. So even if the bus left you, do not trade. That's fine. Wait for the bus to come in. Wait for your bread and butter setup. Because eventually, in our trading lives, if you miss the bus, that's fine because there's going to be another bus. There is a superstar in sprinter. There is a superstar in marathon. In trading, we don't settle on a one big win. Trading is a marathon. It's not a sprint. You need to pabilisan. It's not always the case of the fastest is the winner. If trading is here, what are you hurrying? Because when you trade for your tomorrow. You don't trade for today. It's you trade today. Trading today because you will solve problems for tomorrow? Or are you trading today and it's going to be a problem for tomorrow? You can do it because someone has done it. Or someone has been left by the bus. But because he waited for the right bus to come, he is now profitable. He is now on the right bus of profitability because he listened. Naiwan ng bus before, hindi na sumama sa bus, nag-intay ng tamang bus. Nag-aral ng ilang buwan, taon, para maging profitable. 100% win in 1 week is doable, but only if and only if you only trade what is your bread and butter setup. It takes a lot of discipline to be profitable. There will always be a bus for you. There will always be a bread and butter setup for you, just you need to wait. I trust you. You will have your bus very soon. You just need to wait for the right bus to come. Yun! O sige, type number 1 kung ikaw ay talagang naghihintay ng bus mo. Sige nga. Alright. One more video tayo before we officially start the day. Ayan, one more video coming from one of our mentee, one of our mentee graduates. Yan, pakinggan po natin. Let's just listen. Hi, I'm Sheila and I'm an OFW from Thailand. I can't remember exactly how I discovered Coach Miranda's channel, but I've been a subscriber since June. I didn't really have a trading system before, and since I have a day job, pag sumisilip ako sa charts tapos may mga lumilipad na coins, papasukin ko agad siya with high leverage. Minsan nananalo, pero pag natatalo, ubos lahat. So, nag-binge watch ako ng videos ni Coach and then enrolled sa beginner's class. One of the most aha moments for me is yung fib talaga. Ang galing ng pagka-explain ni Coach sa kanya, tapos super powerful and amazing niya for bounce, breakout, breakdown, at saka mga untog na areas. So, after the class, Superman syndrome nga, ang hirap niyang i-control. So, tuloy-tuloy pa din ako. Until one day, I've decided na this has to stop. So, I stopped, took a break, reflect, and continue on watching the live of Coach. So, nag-announce si Coach about the mentoring session, and then I decided to give it another try. Naglagay ako ng certain amount of money and told myself na, okay, this is what I'm willing to lose. So, it's either i-superman ko siya or pag-aralan ko ng mabuti yung system para mapalaki ko siya. Then, nag-start ang mentoring session ko with Sir Luke. First, tinulungan niya ako kung anong trade setups works best for me. And then, inaral ko siya. Throughout the sessions, I kept on asking questions and ginaid niya talaga ako and showed me my blind spots. So, I'm not that confident yet
Kakabawi ko lang sa losses ko but soon I will be profitable too. What made Coach Miranda stand out and different from others, beside him teaching us technical and fundamental analysis, I can feel how he really cares and wants us to learn. More on his culture of malasakit and ang pag-real talk niya lagi sa atin. So, don't give up and invest on knowledge. Continue watching the videos of Coach and his life at ang number one and most important talaga is discipline. I would like to take this opportunity to thank Coach Miranda Miner, Sir Luke, and to the other members. Just keep on learning and I love you 3,000 ka Miranda. Yun. Okay. Nako. Alam mo tong araw na to, sabi ko nga sa mga sabi ko sa mga moderators kanina, ang sakit na ng ulo ko eh. Ayoko na mag-live. Sabi ko, sakit ng ulo ko talaga. Hindi ako nagbibiro, no? Maganda yung feedback ng mga refresher students kanina. Natutuwa po ako at maraming salamat po sa inyo pong lahat, no? Sobrang salamat, no? Natutuwa tayo kasi mga 160 yung nag-refresher kanina. Tapos when I asked them of the feedback, busog-lusog guys. Talagang salamat, no? Huwag kayong mag-alala sa mga hindi nakahabol. Alam niyo naman si Miranda Miter, hindi ko pagdadamot yan learning na yan. No, natutuwa tayo kasi nga 160 people have learned how to understand their personality. Ano ba ang kanilang blind spots in trading? They have learned a little bit about scalping. They have 2.0, learned a little bit about yung broad strokes, yung high level, yung concept level ng time value of money at kung ano-ano pang models of investment or in portfolio computation, no, yung discounting model niya. So, tutuwa tayo at maraming salamat sa lahat ng mga umattend, no. And good evening to all of you po. Ayan. So, ang topic natin today is revision of forecast. Bakit ko nire-revise ang aking forecast, no? Explain ko sa inyo maya-maya yan. The market is very sentimental. And when I saw the figures of the market, humataw ang mga NFTs, no? For the past 1 week, manonotice mo, puro NFTs yung topic natin. No? Puro NFTs. Pero siguro mapapansin mo, bakit si Miranda Miner very conservative sa kanyang mga portfolio? Bakit siya nagsistick sa kilala niyang mga coins, no? And of course, sa mga umattend kanina, alam niyo kung bakit. Alam niyo na yan kung bakit, no? So there is a reason why we're sticking on couple of coins, no, based on the future value or the discounted value or yung tinatawag nating value niya today, no? So at least makikita mo paano siya bumubuo ng kanyang portfolio, no? But more importantly, more than that, gusto kong sabihin sa inyo na I'm revising my forecast just because the market is very sentimental. And nakita ko ito nung wala namang reason kung bakit bumababa. In fact, guys, we were very bullish, no? Kasi nga ang sabi natin, infrastructure bill is going to impact at a later date. So unfortunately, we are wrong, no? And we're not perfect. So we're wrong because the market reacted negatively, no? Because of inflation, tataas ang interest rates and the value of the bonds are going down. So because of inflation, they wanted to stop the overheating market. The economists are going to stop the overheating market by increasing the interest rates, no? So takot eh. And na-nominate ulit, syempre, Fed, no? 'Di ba? Na-nominate same tao, 'di ba? Same tao 'yan, same policies, malamang may impluwensya niya si Biden. So tutuloy lang niya yung kanyang mga platform. I was really hoping na I'm a Filipino KOL or key opinion leader or influencer. Pero marami akong pakialam sa nangyayari sa States kasi nga whatever floats the boat, 'di ba? That's the tide. Anong tide 'yan? Yung US tide. Ano man mangyari sa US, China, big economies, it will float everyone, no? So very laser focused tayo diyan. And alam mo, nagkaroon ng
na-notice ko eh. Ang daming good news in BTC. Wala, may taproot tayo. 'Di ba? But the market moved its attention. The market all of a sudden nananahimik. Well, sikat na naman ang NFT for crying out loud. Sikat na siya eh. 'Di ba? So, sikat na siya, NFTs. Tas ngayon nagkaroon ng investment, sobrang daming investments na pumalo on NFTs. Mamaya discuss natin 'yan. So my projection now is maximum of 65 tayo. We're probably going to end at around 62 onwards. No, I don't think we're gonna be at line of 7. By the end of the month, malamang sa malamang mga first. In fact, ang dami ring mga analysts nagre-forecast. No, ako nagre-rebalance na ako ng port, nagre-forecast ako. So from the old forecast of 85 and 100 on December, most likely December is gonna be 74. Aantayin natin yan because today is Thanksgiving. Halos nagtitrade, no? Today is Thanksgiving, by the way, sa mga nasa States. Happy Thanksgiving po sa inyo. So I'm expecting tomorrow is going to be a very busy date kasi nga Black Friday, no, bilihan ng mga tao. No, marami mga pera yan, bilihan ng mga tao sa States. So tingnan natin, no? So I will give you the reasons and the lay of the land, but what ko nire-revise ang aking forecast. Now, let's move on with our let me just go forward the video. Couple of announcements. Today po, ipapublish ko na sa TikTok ko yung mga videos, November 25. We're going to publish all of the videos in TikTok and I'm going to send it sa inyo as a link. Paki-like po. 5 po yung entries natin. Paki-like ko sino yung pinakamaganda. The ones that will get the highest like, sana kung mayroon pong umabot ng 1,000. Pag wala, we're going to make a decision to make a consolation prize. No? Tingnan natin kung sino mananalo sa 5 yan. Okay? So there's an announcement for everyone, okay? All right. Let's move on with yan. So Bingbon, if you are a trader at wala ka pang Bingbon, please download Bingbon and please download Bingbon using my profile which is https://bingbon.com/invite/soijxf. Okay. So ito yung course natin. If you wanna be good in trading like Miranda Miner, intraday trading, scalping, at kung ano-ano pa, please do and go ahead and look for our courses, individual course, Combo 1, Combo 2, Mentoring 1-on-1, Elite University package. Ang ating pong schedule is already available January 7 to January 14, January 21 and January 28, and January 22 and January 29. Okay. So, ang ating intermediate class is going to be available January 8 and 15 and February 5 and 12. Okay, ayan. Ito na, tapos na yung kanina, no? Nag-refresher course na. Grabe, sumakit din yung ulo ko kanina. Ang haba ng araw natin. Pero natutuwa tayo because ang ganda ng mga feedback ng ating mga refresher students. Maraming salamat sa inyo, ha? At yung kausap ko kanina sa chat, pagpasensyahan nyo na po. Kung hindi ko, wala na po kasi tayong refresher course, ha? So we're going to, kasi ang ginawa ko dito, it is actually a pilot course. So based doon sa mini focus group discussion ko kanina sa mga umattend, gagawin ko po itong pwedeng maging individual course kasi nga ang lalim po nung inaral namin. No, ang lalim po nung inaral namin sa refresher course, no. So I will not belabor the point on this live. Pero maraming salamat sa mga umattend. Sana natutunan niyo yan. At ngayon, alam niyo na kung bakit, no, merong portfolio management, bakit hindi ako nag-all in, bakit ako nag-2%, bakit ako nag-6%, bakit ako nag-40%. May mga rason, no? Yung mga rason with the way you look at the coins. Bakit ba BTC yung pinakamalaki ko? Bakit yung iba maliit lang, no? Bakit tinitrade ko lang yung iba? Bakit yung iba ini-spot ko lang, no? So, there's always a reason for everything. At sana, based on the lessons kanina, nakita mo yan. Ha? Nakita mo yan, the way to look at the value. No? Look at the value of, and not just crypto, no? Inaral natin, even any other investments na pwede mong puntahan. Gamitin mo yung model na yan. Okay? Alright, so thank you so much. And then, let's now go with our topic for today. Yan. Review muna tayo ng a little bit of the coin performance before tayo mag-start. Let us review the performance of the coin for today.
Okay, let's now move on. Performance of the coin. Let's go with Bitcoin. Okay, just give me a second. Okay, Coach, kung bakit ba naman naging bullish ang coin, doon ka pa nag-reforecast. Yes, I'm reforecasting and I will tell you maya-maya kung bakit ang ating reforecast for the coin. I will tell you the reason why. But currently, Bitcoin is bullish at 58,568. I will tell you bakit humataw ng 58 yan. Naglabas na po tayo. Meron kasing isang figure na nilabas na kanina lang. So gagawin nating reference point yan. Bitcoin is currently at $58,568. Ethereum, 4463. Woohoo! Ay, grabe. Sumalok ako dyan sa... guys, I have entry in Ethereum 4,000. Ay, natutuwa ako. Yung profit ko mag-1 Ethereum na. Mag-1 Ethereum na yung profit ni Coach. Natutuwa ako dyan. Sinalo ko yun ng 10x, no? Binance Coin, congratulations. Joe, flat line, no? Pero tinuro ko yan sa inyo, guys. ODR, no? One-day reversals. Badly beaten coins. Sundin mo yung strategy na yun because that worked on many coins. Bakit? Binance, heavily beaten, 585. Axie, 135. Ngayon, 141 na. Ganun lang guys, heavily beaten coins. Kapag ang coin mo, very, very good ang performance at humataw ng negative 10, negative 8, alam mo na gagawin mo dyan. Kung balikan mo yung video ko 2 days ago, ODR, November 24 or November 23. Naalala nyo ba yun guys? Type number 1 kung naaalala mo yun. ODR, one-day reversal strategies. Look for a badly beaten coin. Look for a trend resistance breakout. Pasok. That's what exactly that we did. Look at my Twitter. Nasalo ko ulit ang Cardano. 1.62. Woo! Salukin mo yung ilalim. One-day reversals, guys. One-day reversals. ODRs. Alam mo yan. Alamin mo yan, no? Not just the 618s. Wag mong saluhin yung breakout, guys. Hanapin mo yung magbe-breakout pa lang. How do you look for it? Look for the ODRs. Unang-una, alam mo naman na si Solana, hindi naman niya ugaling mag 205. Aangat at aangat yan. Bakit? Bullish yung coin eh. Cardano, hindi naman niya ugali mag 1.62. Anong meron? Tinanggal kasi sa eToro, nagpanik yung mga tao, di salukin mo yung negative. ODR, one-day reversals. Di ba? XRP. Oh, humataw ng 1.01. Alam mo, ang average yan, 1.10. Kunin mo yung ilalim. Di ba? Wala naman nagbago sa fundamentals niya. It's only the market that's very sentimental. Kaya nag-react ng ganyan yan. Oh, look at my Twitter. Di ba? Another 10,000 day. Tapos anong ginawa ko? Iniwanan ko na lahat yung NFTs. 'Di ba? Nag-take profits na tayo. Bakit sabi ko kahapon? Guys, what did I say yesterday? Left hand. Antay ako ng bounce play ulit. 'Di ba? Polkadot currently at 39.84. Yes, nagbawas ako ng ADA on my spot. I will tell you later on saan ako nag-add ng spot, no? Dogecoin 22 cents a piece. AVAX very bullish at 127. Guys, ingat sa AVAX ha. Pag hindi kayo marunong mag-trade ng mga extended moves, kung iingat kayo sa AVAX, no? This is a very good coin. Number 11 na ngayon. SHIB Inu, I said to this coin, you guys need to lighten up SHIB Inu. Lighten it up, okay? CRO, halos umabot ng 0.9. Left hand. Sabi ko na, left hand. Iwas. No? Pag sinasabi kong left hand, lighten up, iwas, no? Okay, hindi ako nagkulang dyan, guys, ha. Luna, 42.13. Very good. Litecoin, 228.22. Uni is 21.48. Chainlink, negative 27. Isa pa to, guys, ha. Sorry, it's 27.38, 6.25 positive. Matic, bullish at 7.69. Isa pa to. Iniiwan nyo si Matic ng 1.52. Although I don't have positions in Matic, maghanap kayo ng ODR. Nagigets nyo ako, guys? Type number 1 nga ako, nagigets nyo ako. Alam mo, ang katangian ng isang trader, hindi siya sumasabay sa bugso ng lahat. Hinahanap niya yung mga coin na maganda yung fundamentals, ang pangit ng performance today. Kinukuha niya yung ilalim. O, ano nangyari sa trade ko? Diba? Position size, 5%, 10%, 10%, 5%. Diba? O, position size, wag mo i-all in lahat. Magaling ka ng, kunyari, very hypothetically, 10%, 20%, 10% sa rising coins. O, magaling ka ng 10% on an ODR. Maghanap ka ng badly beaten na coin. Doon mo ilagay. Antayin mo lang. Antayin mo 5x. Antayin mo bukas, magre-reverse yan. Babaliktad yan.
Di ba? Papaligtad yan. Mamaya, we will prove to you. Hmm. So, the problem with all of us is, hinahabol nyo yung tumilipad eh. Huwag nyo habulin, guys. Kunin nyo yung mga ano? Sorry, I'm struggling. Lumalagapak. Okay? Diba? Parang di kayo niipit. ODR. ODR. Okay? Alright. Algorand, 1.81. Mana, number 23 na. Alam mo, the first time I entered Mana at 2.2, I was able to sell at 4.2. Nag 1,000% tayo dyan. No? So we entered again on the breakout. No, ayan, sabi ni yung sakristan, lakas ng ODR coach, nagtry ako kanina, 2/2 win straight kay Luna and Vet. Magre-reverse yan eh. Magre-reverse yan. I'm telling you. Magre-reverse yan. Yan, alright. Axie Infinity, isa pa to. O, nasabi ko sa Twitter ko, ay nako, ang ganda ng charting ko dyan ha. Sabi ko, abangan nyo. Ayun, humataw na, 135, 141. Diba? Ano orin nyo yun, guys? Again, how do you look for an ODR? O, ulitin ko ngayon for the purposes of everyone, ha? Ulitin ko ngayon. O, sige. Type number 1, gusto mo ulitin ko para alam mo. Alam mo yung strategy na yan. Hindi kayo nahihirapan. Huwag kayong hindi ka mahirapan. Sige, type number 1. Okay, ulitin natin ha. O, tatandaan mo tong video na to, okay, para alam mo. Tuturo natin sa'yo. Unang-una, go to coin market cap. Okay, pumunta ka sa coins. Okay. Now, when you look at the coins, you will click on the 24-hour percent. No? Click mo this. Pag click mo dyan, mag-auto-filter yan. The highest performing coin. Gala, BAT, CRV. Yan, marami nagtatanong ng CRV kahapon. LPT. Baliktarin mo ngayon. Ano yung mga heavily beated coin? Crypto.com. If you filter mo on market cap based on 100 million and above, preferably in billions para marami nagtitrade. Wala kang problema sa volume. Now, what you need to do, let's say Elron, for example, negative 6.77%. Okay? Negative 6.77%. So, you will assess, ano ba tong coin na to? Ginawa ko ba yung top-down approach? Ginawa ko ba yung bottoms-up approach? Okay. Pag ginawa ko yung top-down approach or bottoms-up approach, if I did the bottoms-up approach at meron itong fundamentals, merong rason kung bakit ito bumaba. Gamitin mo yon. Okay, now, you're confident. Let's say top-down approach, you're confident of the coin. Gusto mo yung coin, confident ka, may top-down, merong legs, merong fundamentals. Titingnan mo ngayon yung chart niyan. So let's try to look, let's say, for Elrond, no? Or EGLD. Okay, hanapin natin yan. Okay, let's go for EGLD USDT ito. Kunin natin. Okay. Alright, so let's go on a 1 hour kasi 24 hours time frame yan. Okay, so nakita mo, ito ay nagkakaroon ng retracement. Okay? Nagkaroon ng retracement. So, ang gagawin mo ngayon, maghahanap ka ng ODR. Okay, sorry guys ha. I need to reconnect my V8. Okay, pag nawala ako ulit, wait. Okay. So, sorry ha, I would need to adjust my audio again. So, medyo malabo lang to. Pagpasensyahan nyo na si Coach. I'm going to change my condenser already para sa inyo. No? Anyways. So, kapag ganito guys, hahanap kayo ng bounce area dito. No? So, pag ODR, kunin mo sa 1 hour, tapos punta ka dito sa, kukunin mo yung kanyang potential bounce points, alam mo na yung bounce play, kukunin mo yung either 618 or 0.5.
Yun ang kukunin mong ODR. Yun ang kukunin mong ODR dito. No, kukunin mong ODR yan, okay? Listen carefully ha. So when I say ODR, listen carefully, type number 1, find a heavily beaten coin. Okay. Look for the retracement. Either on 0.618 bounce or 0.5. Use 1 hour and wait for CCC and MACD. Yan ang aantayin mo, guys. Yan ang aantayin mo. Huwag kang mag-aantay ng mga bumubulusok pataas kasi alam mo naman na based on the top-down approach, bullish naman yung coin mo, kunin mo yung reversal niyan. Kunin mo yung reversal. Ha? Kunin mo yung reversal niyan. Iyon ang hahanapin mo. Kasi karamihan sa atin, gusto pag andito na, gustong habulin ng habulin ng habulin. Bakit hindi kayo maghabol ng mga nasa ilalim? Diba? Mag-antay kayo ng mga nasa ilalim para pag nag-reverse, tulad nito, nag-green na. Ayan. Pag nag-reverse, kuhang-kuha mo sa ilalim. Look at Ada. Ano sabi ko kay Ada? O si Ada ba, napakapangit ba ng kanyang fundamentals? Sino nagsabing pangit ang funda? Papitikin ko sa ilong. Sino nagsabi? Diba? At the end of the day, diba, nakuha mo yung pinakailalim, bugbog na bugbog yan. If you look at one day, look at the one day niyan. Look at the one day. Bugbog na bugbog na bugbog. Pero alam mo, aakyat pa yan. Diba? Alam mo eh. Alam mo, diba? At the end of the day, it can potentially bounce on your 618 area or pwede pang umakyat ulit yan. No? Bugbog na bugbog na bugbog na. Tingnan mo kung meron pa. Tingnan mo ngayon yung RSI. Let's look at the RSI. Oh. Tingin mo ba, based on top-down approach, ito ba ay potentially sobrang oversold na or overbought? Ito ba ay pwede mo nang bilhin? Ayan, nakita mo. Oh. Di ba? So, at the end of the day, kumita ka na, nag-reverse na. Diba? Kumita ka na dyan. Risky, pero kumita ka. On a day candle, let's go on a 4 hours. And if you're going to day trade that, oh, yan, go on a 4 hours. Oh, di ba? O, ano mangyayari dyan? Kunin mo yung kanyang oras. Ayan, no? Oh, kunin mo yung oras niya. Di ba? And look for the RSI 30 at 30. Nakuha mo yung 1.62 niya. Kunin mo yung bounce niya. Di ang laki na ng kinita mo ngayon. Di ba? So again, when you look at your coins, go to CMC, filter 24 hours, look for your badly beaten coins. Okay? And enter on the right time. Plan your trades. Tinuro ko na yan kahapon. Diba? Sabi ko may right hand 15 minutes sa ADA. O di sana pinasok mo. Okay? So the same thing, maghanap kayo ng mga right hand dito. Kasi normally, pag mga ganyang kalaking volatility or not regression, but deviation from the mean or the average, pag ganyang kalalaki, may reason yan. Either Rose or Elron or Uno, sila yung matataas before eh. Ano nangyari? Nagcapitulate, yung market naging sentimental yung market. Ayan. So, parang maraming bago dito Guys, maraming bago hindi alam ang CCC. Type number 1 nga kung ikaw ay bago less than 1 week na nanonood ng video ni Miranda Minor. Type number 1. Tapos, bilang isang luma na sa ating system, type number 2 to welcome the newbies. Type number 2 to welcome the newbies. Yan. Ang sabi ni Mac Joe, nagawa ko yan lahat, coach. Green lahat ng coin ko sa futures. Exactly. Diba? O, type number 1 kung ikaw ay bago, tas bilang matanda na sa community natin, type number 2. I-welcome mo naman yung mga bago. Diba? Pasalamatan natin sila. Let's all welcome them with an open heart. Yan. Welcome sa inyo Welcome to our channel. Sana panoorin mo lagi yung ating live kasi hindi lang ako nagtuturo. I just don't teach charting. I just don't teach that. I teach fundamentals, no? I teach fundamentals and I teach other things, no? So sana matutunan mo
yung system natin. Because yung iba nagsasabi ano yung CCC. So alam nyo na yan guys. Pag CCC, confirmation candles yan. Okay? So tatandaan mo yun ha, always look for an ODR strategy. Again, sinasabi ko nga sa inyo, lately ko na lang din sinabi yan because actually sa mga beginner students, alam nyo to guys ha, nakikita nyo yung ODR na yan sa strategy ko years ago. Hindi ko lang nilalabas yan. Ayoko munang ilabas lahat. Parang hindi isang bugso. No? Hindi isang bugso ang labas niyan. Para at least nagagamit nyo, hindi tayo lahat na-overwhelm sa knowledge. 'Di ba? So at least alam niyo na what's an ODR. 'Di ba? Pero does it make sense sa inyo? Ha? Naiintindihan niyo ba? Does it make sense na kunin mo yung heavily beated coin? Ha? Heavily beated coin tapos kunin mo yung ODR trend niya, kunin mo yung transition play niya. Does it make sense, guys? Naiintindihan niyo ba? Sa iyo ba, tingin mo, it makes sense na gawin yung gawin mo bilang isang trader? Yung ODR? No, tingin mo ba bilang isang trader, dapat hinahabol, kinukuha mo yung mga bounce plays and transition plays using your ODR level? No? Diba? ODR, one day reversal, kakasabi ko lang. Lumilipad na coin, maghanap ka. That is what you call, okay, sulat mo to ha. Isulat mo to. Okay. Art of bottom picking. ODR in crypto, care of CMM. Kasi minsan tayo, ang gusto natin bilang trader, ito, siningit ko lang to ha. Sinisingit ko lang to, guys. Okay. Sinisingit ko lang to kasi minsan bilang kayong trader, napapraning kayo sa mga lumilipad na coin. Minsan kayo, pumili kayo ng mga bottom na mga coins. Kunin niyo yung ilalim. Ha? Kunin mo yung ilalim. Kasi kung umilalim man ulit yan, alam mo na nasa lalim ka na. Ha? Alam mo na nasa ilalim ka na. Eh kung umulalim ulit yan, at least hindi na sobrang sagad yung lalim mo. Kasi yung variation niya, yung standard deviation niya, kumbaga, nasa standard 2 deviation ka, nasa lower limit ka na. Oh, ano ibig sabihin nun? Sige, lagyan natin let's put a Bollinger Band here para alam mo. Para hindi ako aalis nang hindi mo alam yung nangyayari sa trade. Sige, gawin natin ng BB to. Oh, lagyan natin tong BB para alam mo. Oh, ayan. Oh. Paano yung sabihin ng art of bottom picking? Nakuha mo yung lower limit ng bottom ng lower band. Nakuha mo yung lower limit, yung outlier niya, yung outlier price ng 2 standard deviation away from the price. Okay? Alam mo kasi above 2 standard deviation na to. Big refresher students, alam niyo to kanina, tinuro ko to kanina. 'Di ba? Alam niyo to. Melomaniac, it's exactly the point of ODRs. Itong mga bumagsak na coin, ito yung mga lumipad dati. At inantay mo na, ito ay bumagsak na. Exactly, yun yung Melomaniac, ito yung ginagawa natin ngayon. Kasi sila before, sila yung lumilipad, bumagsak sila. Kukunin mo yung worst niya, I had you at your worst. May mga ganyang pelikula, di ba? I had you at your worst. Di ba? I had you at your worst. Oh. Ayan, ano ba ang definition ng standard deviation? Oh, gumamit ka ng Bollinger Band. Oh, ang deviation niyan, look at the parameters. Eh, no? 2 standard dev. Ibig sabihin niyan, if it's below or outside the 2 standard deviation, outlier price yun. Hindi niya normal na price yun. It's an outlier price. So, when it's an outlier price, ibig sabihin, iaangat niya ulit yan sa mean. That's how you look at the price, guys. The outlier price will not always be an outlier price. Okay? So type number 1, kung natutunan ang art of bottom picking, ODR. Type number 1.
Okay? Type number 1, kung naunawaan at na-follow ng libre. Libre yan, tinuro ko sa'yo ha. Libre yan. Alam mo na. Saan? Parang ang dami na, parang alam ko mga edad nyo Mga popoy at basa ha. Ay, nako. Nako. O, sige, dyan lang kayo. Wait lang. O yan, we're back. Mas okay na tong audio ko today. Okay, mag-alala. Inaayos ko na yung ating studio for the face reveal. Antayin nyo na lang yan. Maayos na yung studio ko at maganda yung mga lighting para makita mo naman yung kagandahan lalaki ko, di ba? Para sabihin mo, sino ba yan? Sino bang boses yan? Baka naman si Panlasang Pinoy yan. O tara na po. Lagay natin ang bawang at sibuyas. Igisa natin ang manok, isangkot siya sa tubig. Pagkatapos, ilagay po natin ang luya. Naka naman yung Uy, sweet, totoo. Totoo yun. Oo. Sweet. Mamaya, tingnan mo, mag-video call tayo ulit. Makita mo, dumating na yung mga ilaw dito. Dumating na yung ilaw na binili ko. Yung mga pinag-usapan ng kagabi. Diba? Anyways. Nag-change ng career si Panlasang Pinoy. Ay, nako talaga. Tagalog. Sige, ayoko na ngang mag V8. Magla-live na lang ako sa Mac. sorry. Sabi ni Big Mac, Vanjo Merano in the house. Gayang-gaya, coach. Ay, nako. Samahan niyo akong tumawa, guys, kasi medyo masakit ang ulo ko, no? Para lang, sabi sa mga officers kanina, alam ni Joyce yan, pinakita ko sa kanya kanina yung inaaral natin. Para mas maituro ko ng maayos, I'm trying to simplify it. Sinisimplify natin. Ay sabi ni Axel, nakita ko na si Coach Singkit. Ayan. Tagalog yung sangkot siya. Yes, that's what my mom told me. No? Yung ilalagay mo sa tubig na ilalagay mo yung manok o kaya yung giniling sa tubig na konti, tapos hayaan mo siyang mag-simmer yung tubig niya, tapos maluluto sa sariling mantika yon. Yan, lalabas yung natural niyang mantika. Lagyan mo ng konting paminta, saka ng bawang, no? Tapos lagyan mo ng konting asin. Yun, perfect na yun, sarap no. Ginagawa ko yan pag nagkakare-kare ako. Ginagawa ko yan, siyempre gigisa mo muna, no? Tapos kailangan yung laman, isasangkot siya mo. Kasi minsan mas masarap yung laman pag medyo may konting prito at sunog siya. Lagi mo yung sasangkot siya mo din yung gulay. Diba? Naku, sarap nun. Sarap nun, naku. Anyways, ayan, sabi ni, ayan, natural oil. Anyways, ayan na. Let's do this. Okay, let's go now. So, okay, sa mga nanonood ngayon, mag-like ka naman kung nagustuhan mo yung art of bottom picking natin. I-like mo naman yan. Kasi hindi ko naman tinuturo lagi yan, pero at least alam mo na. Maghanap kayo ng ganitong mga coins, guys. Yung mga talong coins, tapos kunin mo yung coins na yun. Kunin mo yung coins na yun, tapos hanapan mo ng bounce, hanapan mo ng 618. Step 1, look for the heavily beaded coins. Step 2, find the bounce or the retracement bounce area. Wait for the confirmation candle and MACD, and normally sa 618 yan. Pagkatapos ng 618, pasok. Ay nako, perfect. Almost perfect yan. Nako, almost perfect. Bakit? O yan, tinan mo. Merong oras dito. Nagka-oras on 1.58. Diba? On 4 hours. Pero bakit nag-confirm na yan sa 1 hour? O, nagkaroon na ng confirmation sa 1 hour yan. O, ano nangyari? We entered. O, magkano ba yung in-enter natin dyan? We're able to enter at 1.62. Ganun lang guys, hanap kayo ng mga heavily beaded coins at nasaan na ba yung aking ano dito? Twitter ito.
ODR, heavily beaten coins, and look for the bounce at 618 area. Okay. Follow me in Twitter as well sa mga bago. Follow me in Twitter. Yan. Yan, tinan mo, ito, $278. 279. Ito, guys, nakita mo, naka 5x lang ako. Bakit ako naka 5x? Diba? Hindi ba ako dapat maging aggressive? Hindi ba dapat maging 10x yan? Diba? Bakit? Kasi nga, the coin is still on a downward move. O, huwag kang magpakabida-bida dyan. Diba? You need to manage your appetite. Sabi ko nga sa post ko kanina, ano yung tatlong klase ng risks? Ano yung sabi ko kanina sa risk? Tatlo yung klase ng risk. Risk appetite, risk capacity, and risk required. Hindi dahil sa yung risk appetite ko mababa, hindi ibig sabihin na yung risk capacity ko mababa din. Kunwari, ang gusto ko, bata pa naman ako, gusto ko maging very risky. No? Minsan, superficial lang. Gusto mo risk appetite agad. Pero dapat pala, depende pa rin sa risk capacity mo. Marami ka naman pera. So, pwede mo itaas yung risk mo. O, kahit marami kang pera, hindi mo na kailangan maging risky kasi hindi mo naman kailangan kumita na ng malaki. Kailangan mo lang steady flow of income. Diba? Kailangan mo ng steady flow of income. No? So, yung risk required, yung risk capacity, and risk appetite, magkakaibang risk level yun. Nagkakaiba yun. Kaya nakita mo dito, malaki yung capital ko. Kaya niliitan ko ang ating leverage. Diba? Ano pa? By the way, sabihin ko lang to, no? Yan, yung prudent man rule. No? Alam nyo naman na hindi ako basta-basta nag-hype ng coin. No? Di ba sa inyo, kinoconsult pa ako, anong tingin mo sa coin na to? No? Kasi ako, I will not directly tell you to invest on a coin. Sasabihin ko sa iyo na meron akong investment para hindi mo isipin na, ay, si coach, hina-hype niya yan kasi meron siya niyan. No? Hina-hype niya yan kasi meron siya niyan. Mahirap yung ganun. Bilang isang trader at teacher mo at mentor mo, ayoko namang isipin mo na, uy, hina-hype kita, bilhin mo yan. Oh, 'di ba? Siguro naman I can tell you right now na wala akong maalalang hina-hype kita. 'Di ba? I always tell you to practice and exercise your own trades. Kasi nga nakasulat din sa baba, you can trade on your own volition. Di ba? And I will tell you kung meron akong posisyon. Para at least hindi mo isipin, ay, hin-hype lang na yan. Isa sa mga YouTuber na meron pala siya, kaya hin-hype niya. Oh. Kaya hindi ako basta-basta nagbibigay, pasok kayo dyan. Hindi. Di ba? No? So at least, alam mo, that's one of my differentiator. Ayoko nang hype tayo dyan kung ano-ano tapos. Anyways, ayan. Alright, so let's now go with our topic for today. Ito na, yung topic natin. Ako, sabi ba naman dito? Sabi ng Grayscale. Grayscale is the biggest hodler of Bitcoin. If you're new to our channel, I've been discussing Grayscale for many occasions already. Anong sabi niya dyan? No? So, just give me a second. Give me a second, guys. Okay. So, ano sabi niya dito? Ayan. Okay. Market cap, Katsusegi Mochi. Market cap, titingnan mo. Okay. Ayan. So, Sandbox, sabi dito, the metaverse represent 1 trillion annual revenue market opportunity. No? Ayan. Investment giant Grayscale said in a report. The report, which was published on Thursday, Metaverse 3.0. Okay, so be very careful when you're reading these types of articles. No? Siyempre, isipin mo dyan, ano ba yung kailangan, ano bang gustong palabasin ni Grayscale dito? Hina-hype niya lang ba ako para bumili ng sun? Diba? Okay, you need to remember, guys, that hedge companies or institutional traders, they don't normally trade every day. No, ito yung mga tao na nagtitrade on a 1-year, 2-year, 3-year outlook, no? On a 3-day, on a 4-day, on a 5-day outlook, hindi sila yan, no? They look at the long term. If you are my student in the refresher, marami silang ginagamit ng mga valuation models, no? Although hindi ko pa tinuturo lahat ng valuation models,
Pero one of that, tinuro ko na yung the way to look at the discount model. No? So syempre, alamin mo yon discount model, ano ba yung tingin nila? Ito ba ay volatile? Ito ba ay sobrang volatile na coin? Ano ba ang performance nito compared to the other coins? Syempre, kukunin mo rin yung market volatility, hindi lang yung coin mismo. No? So, ang tingin natin dito guys is this is reality. I think this is the reality, no? Kasi I was observing the market. Observe ko lang. Sabi ko, wala akong nakikitang negative. And the only thing na negative is the market became sentimental, natatakot sa Fed. Takot sa Fed eh. 'Di ba? Bago na yung magiging hawkish, magiging so tataas yung interest rates. So, iniisip ko, anong meron sa market na to? And apparently, ang daming hype ngayon on NFTs, no? Mas lumaki, not just on NFT art, not just on NFT, like, marami ngayon, Solana Arts, di ba? May Solana Art na. Di ba? Ang dami ng art ngayon, marami ng mga NFT arts, no? Iba-ibang klase, no? Pero more than that, the gaming metaverse, the gaming NFT, sobrang sumasabog, no? And the fact that Grayscale is planning to enter, or they're probably inside the metaverse already, means that tingin ko magre-rebalance ng portfolio itong Grayscale. Tingin ko. They're going to rebalance. Let me try to read kung ano nilagay nila dito. So, and yung sabi dito, the total crypto was 8.2 billion, 1.8 billion went to Web3 and non-fungible tokens. So almost pumapalo ng almost give or take 30%, no? Maalos give or take na 30% or little bit of a 20% so to speak, no? Ang 20 plus percent. Yes. Around 22% here. Give or take, no? Yan. So compared to the 10 billion companies like Facebook na gusto na lang i-invest on metaverse, ito namang mga current companies, they're trying to put big amounts on investments. No? So, yan, sabi na, of course, sinabi na ng head of research nila, si David Grider and Matt Maxino. So for me, pag naglalabas na ng ganito kalaking mga news itong Grayscale, bilang sila yung pinakata ko sa inyo before, di ba? Grayscale is one of the biggest hodlers sumunod ng China. Pag ganito na nilalabas nila ngayon, ibig sabihin yan, malamang sa malamang magre-rebalance ng portfolio to. Tingin ko mag-a-add to ng NFT within their portfolio, which I did already, by the way, yesterday when I posted. No, nag-rebalance na ako. No, I'm lightening up some of my positions in altcoins and I'm putting them on NFTs. No, walang mawawala. Put something, kasi my NFTs are only 6%, ha? 6% lang ng aking portfolio ang NFT, sobrang liit. No? Majority pa dyan are Axis. No? So, medyo maliit, but I'm going to rebalance my portfolio and put a little bit of NFTs. Iaangat ko yan to almost 20%. No? Iaangat ko yan. I'm looking at the smart money. I think the smart money is going to NFTs. But guys, not all NFTs are good. Mag-iingat kayo ha. Not all NFTs are good. No? Again, I also have DeFi. Alam niyo yan. I have DeFi, NFTs, meme coins, altcoins, Bitcoins. So I'm well diversified. So again, my point here is that tingin ko magpapasok to ng magre-rebalance to si Grayscale. Mag-a-add to ng NFT. And speaking of NFT, ito na guys. Speaking of NFT, ito na. Lumabas na si Animoca brands. Ito na guys. This is a very, 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 very good news. Sino ba si Animoca? Creator naman siya ng mga games, no? Creator ng games 'yan, no? And they're partnering now with Hex Trust, which is a provider of institutional grade wallets and financial services for online gamers. No, guys, Animoca brand is a $1 billion company based on valuation. It's not a small company. I've been talking about Animoca for many, many months now. Sabi natin, Animoca is behind the brand called Sandbox. Okay, guys, imagine mo, siguro iniisip ng tao, although this is not always realistic, no? Siguro iniisip ng tao, yung Axie umabot na ng $100+. Bakit ang Sandbox wala man lang $10?
That's the way that they look at it. Pero I don't want you guys to look at it that way kasi baka ma-hype kayo, no? I don't want you guys to look at it in a way na, oh, magko-compare ka apples to apples. It's not apples, it's apples to oranges. 'Di ba? ILV, exactly. 'Di ba? So at the end of the day, I think karamihan sa retailers iniisip dito, meron kang proof of concept on Axie, might as well have the same yung mga nahuli sa Axie, hanap tayo ngayon ng kasunod, boom, sandbox. But here's the thing, sabi ko nga sa inyo naman nakakaraan, okay lang sana na may ganitong hype eh. But you need to look deeper. Sino ba yung mga investors nito? SoftBank, 'di ba? Animoca. Look at the investors and see based on their discipline, why are they going to invest on these types of coins? Another one that I need you to do an assignment. This is your assignment for me, okay? I need you to find the company behind Pokemon Go. I know meron silang nirelease na company, I know that already. But your assignment to me para maganda yung mangyari sa trades mo, hanapin mo yung trail ng Pokemon Go. Ngayon pa lang, hanapin mo na nasaan ang trail niyan. Sino ang kapartner niyan sa decentralized world? Maghanap ka, baka mag-backdoor yan. Baka umakyat yan sa decentralized. Biglang sumipa yung coin. Hanapin mo. And most likely, yes, Niantic, pero bukod pa sa Niantic, hanapin nyo guys, assignment nyo yan. Maggawa kayo ng due diligence para makita nyo yung smart money kung nasaan. Diba? Now, itong mga to, as I've said ha, these are good to invest NFTs. But it doesn't mean that when you create your portfolio, it doesn't mean you will put 50% agad on an NFT. It doesn't mean lalagay mo yung 50% sa NFT. Hindi ibig sabihin lalagay mo yung 70% sa NFT. You need to have a system kung saan pinakamalaki pa din ng iyong wallet is invested on an index. Sino ba yung index? Sino ba yung index? Ha? Sino ba yung index ng crypto? Eh di si Bitcoin. Oh, ano sinasabi ng iba? Eh kasi coach, ang Bitcoin napakabagal. Samantalang si Sand lumipad na ng 30%. Samantalang si blah 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 lumipad na ng 50%. O kaya nga sinasabi ko, 'di ba? 40% ng iyong buong wallet is on the index. It doesn't mean that pag hindi na kumita si Bitcoin, talo ka na. You remember, sabi ko sa mga estudyante kanina, the dictum of a wise trader is to have an inversely correlated asset portfolio. Hindi pwede magkakatulad ang iyong crypto, ang iyong investment. Hindi pwedeng puro crypto na altcoin. Hindi pwedeng puro doon. Bakit? Pag nag-wipe out ang Bitcoin, lahat ng port mo bagsak. O lagyan mo ng NFT, lagyan mo ng DeFi, lagyan mo ng meme coin. If something happens to Bitcoin, yung ibang port mo green. If something happens to the other meme coins and other DeFi and other NFT coins, your Bitcoin is green. So hindi lahat ng port mo red. My question to all of you is, meron ka bang system to choose the right coins? Do you have a system today that makes you choose? Kunyari, meron kang 100,000 pesos ngayon. How do you choose your coins? Do you choose your coins based on kung sino yung lumilipad? O ngayon, baka alam mo na merong ODR strategy. How do you choose your coins? How do you make sure na yung position mo, capital preservation ang unang-una mong gustong gawin? How do you make sure that yung position mo is not going to put you in a lot of pressure in terms of deviation, no? Or retracement? How do you make sure? Kung ang sagot mo sa akin ngayon is, Coach, wala po, hindi ko po alam, then malaki pa ang kailangan mong malaman. Tutulungan kita, malaki pa ang kailangan mong alamin. No? If you are a trader right now, na dalawa lang tinitrade mo at nag-go all in ka lagi, mas lalo tayo dapat mag-usap. We need to talk. We need to talk together. Ha? We need to talk. Kasi ang gusto kong gawin mo sa pera mo, 'di ba? 5 years from now, 10 years from now, ano ba yung goal mo? Do you want to use some of that money to buy, I don't know, a house or a car or
US vacation, ano ba yung purpose mo? Baka naman purpose mo lang a day in the life, makapag-trade lang, okay na, makapag-hype lang ako, makapagpakita lang ako ng magandang port, okay na ako. Sino yung ganun? Diba? If that is your mindset right now, ladies and gentlemen, kailangan natin mag-usap. We need to talk. Ha? Ang investments natin, dapat iniikot natin yan, dapat diversified, dapat meron kang mindset of ano gusto mo i-accomplish, that's why you're trading. Pag wala kang gustong i-accomplish, marami tayong pag-uusapan. Okay? Now, ito na yung sinasabi nating Bitcoin, but medyo nagre-rebalance ako ha. So, for the past couple of months, di-discuss natin ang max pain point, no? Max pain price, no? Ang options natin, humahataw sila ng 58,000. Ibig sabihin, by the end of the settlement ng this coming Friday, ang pinakamalaking maximum, what's this? The partner, kita mo to, di ba? Yung calls and puts, no? Yung mag-partner na may pinakamalaking calls and puts is putting 58,000 on Bitcoin. Okay? 58,000 on Bitcoin. So what does that mean is the market, pinaprice niya ang Bitcoin end of the month. Kaya humataw ng 58,000 si Bitcoin ngayon. By this coming Friday tomorrow, hahataw ng 58,000 end of expiration. Ano nangyayari kapag ang isang max pain point is 58,000? Pag ito ang nanalo, lahat na nasa kanan, lahat na nasa kaliwa, wipe out yan. Wipe out yan, guys. Okay. Lahat ng nasa right, all of this and all of this are going to be wiped out. Ito lang ang matitira dyan. So when you have a forecast max pain point of 58, normally nangyayari, the market follows where the max pain point is. The max pain point is normally how the price will end. The good news is, kung 58,000 yung sinasabi niya, malayo ka na sa 53, malayo ka na sa 54, 55, 56, kaya humataw ng 58 itong si Bitcoin. No, type number 1 kung nag-aha-moment ka ulit. Okay, the market is reacting. Bakit? Meron bang magandang news si Bitcoin? Ano ba magandang news niya? Yung Taproot, matagal ng news yan. Hindi naman news yan eh. Ano magandang news ng Bitcoin ngayon? Napagod na yung market. Kaka-downside. Oh, nag-iba na ng mentality. Napagod na yung market. Kaka-short. Ngayon, long naman. Diba? The only reason why is because the options market now is one of the reasons is itong max pain point, 58,000. And again, itong Animoca brands for NFT, i-discuss ko lang Shibcoin, guys. Sabi ko sa inyo before, mag-lighten up. Lighten up, lighten up, lighten up. Okay, sa Shib, okay? Alright, ito na. I don't think I need to read this. Ito, kakasabi ko lang kanina, no? Trading volume is expected to decline over the next few days because it's Thanksgiving holiday in the US. Some analysts are expecting volatility to increase in the Bitcoin and other options market as November comes to close. Yan. So happy Thanksgiving dyan sa States, guys. Okay? Prepare for higher volatility. Sabi dito, some analysts are expecting an increase in Bitcoin and other options. No, which means sharp price movements could occur in the next couple of days. Yan, sinasabi nila, no? Some similar to Bitcoin, Ether's volatility has also trended lower despite the great swings. This is likely due to more speculative interest in options market for Ethereum relative to Bitcoin. Yan. So, alam niyo na, binabasa ko lang din yung sinabi ko sa inyo kanina. Okay. Okay. Yan ang ating roundabout for what's happening, what's big in the market as of today, care of CoinDesk, my official source of information, although minsan sila ay, nakikitaan ko ng konting bias just because sila ay subsidiary ng isang company called Grayscale. No? Grayscale is their parent. Well, they have a parent company,
Sister company nila si Grayscale. Okay? Alright. Alright. Let's now go on our charting for today. Sino nang ready for charting? Type number 1 kung ikaw ay ready na for charting for today. Okay. Okay, let's now trade. Let's now chart, no? Okay, may inaabangan akong 618 na basag na po in Bitcoin. Let's do a 1 hour here. Let me try to hide my BB. We don't need the BB. Ayan. Okay, abangan mo na. 50. Ay, bumasag na ng 58,000. Very good. Hahanap tayo ngayon ng magandang entry point. May inaantay akong resistance na basag na eh. Basag ang resistance kanina. Sabi ko, ay tataas pa. Sa mga nakafollow sa Twitter, sabi ko 57,000. Pag nabasag yan, alam mo na. Nabasag, alam mo na. Okay, so let's now try to do our 618 from here. Let's get the swing high to the swing low preparation. Ayan, 58,208 nabasag na. No, merong MACD confirmation. Ito ay maghahanap tayo ngayon ng next na kanyang pupuntahan, ng next purpose niya. Naka-RSI 30 at 30 tayo. Okay, huwag kalimutan, we can always create a trend resistance here. You can always do this. Okay. And you saw may oras dito, nag-bounce pataas ng pataas. Okay, so if we're using this as a swing high, so we're going to use this as our potential 618 area, which is going to be your take profit area. Ngayon, medyo risky trade to ha, kaya sabi ko 62,000 from 58,000. Nakita mo yung topic natin today. Our topic is about 52,000 to 62,000 range yan. 52 to 68 yung range na ginagamit natin. Simply because based on this trading reading na meron tayo, ito ay pwedeng humataw from 58 pero i-resist yan. I-resist yan ng 62,000 na to. It can still go higher, no? Aantayin mo lang yung magandang volume. Maghanap lang tayo ng isa pang volume dito. Pwede niyang iangat yan. Kailangan ko lang ng isang magandang volume. Eh, wala pa ako nakikitang magandang volume. The volume does not make any sense to me. Gusto ko sana na mas mga ganitong klaseng volume, mga matataas. To make this as a grade A trade. Otherwise, pag ito hindi umakyat, ito ay magre-retrace. Hahanap tayo ng bounce area dito before niya itaas yan. No? So, maghanap ka lang ng isang magandang volume before mo pasukan yan. Ang take profit mo is this. $62,060. No? Alright, before niya hantayin yan, before mo pasukan yan, yung kanya magiging resistance muna is obviously your previous swing high here. This one, no? Magiging resistance mo muna to. Before ka umakyat dun sa 618 sa taas, kunin mo muna to as your potential resistance. Before ka umakyat dito sa 618 na to, dyan, kunin mo muna ito as your resistance line. Okay? Kasi potentially pwedeng mag-correct yan dito on this previous swing high at pwedeng bumaba ulit yan. Okay. Of course, maganda yung basa natin dyan kasi gumawa na ito ng kanyang what's this? Right hand. Okay. Give me a second, guys. Okay, let's now go to NFTs. Okay. Unahin ko na yung mga NFTs. Sand. Let's go to Sand first. Guys, nagre-retrace si Sand kasi meron siyang left hand. No? Meron na itong left hand. Sinabi na natin itong mga nakakaraang araw on 1 hour. Bumaba.
So, pwede mong gawin dito, pwede mo siyang kunin on a retracement, no? Pwede mo itong kunin on a bounce. Kukuha ka dito ng kanyang 618 or 0.5. Yan, pwede pang bumaba on a 6.86 or 6.84. Hindi ko na sinasakto, kayo na magsakto ng 618 ha. Pero it can further retrace kasi nakababa pa si MACD. And mukhang magbabounce on RSI 50C sand, no? So pwede mo nang pasukin yan dyan. But if I were you, sana nag-take profit ka na, nag-show na to ng left hand. Okay? Mana, nag-retrace din si Mana, no? Nag-retrace si Mana because another one na sinabi natin, ito ay very, 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 very magkakaroon na ng kanyang left hand yan. So meron ka ng left hand, syempre, ibababa na mag-reversal play na yan. Okay. Aantayin mo dyan without us doing any 618s, aantayin mo yan itong price area na to. Magiging bounce neck na yan. Kailangan gumawa yan ng neck. Wala pang neck, no? Gagawa ng neck yan para magkaroon ng any potential risk. Kung hindi gumawa ng neck, baka mag-bounce pa yan sa price na yan, no? It can potentially bounce on that area. Okay. Ngayon, kunwari, ang nangyari dito, listen carefully ha, para alam mo na yung gagawin. Kunwari, ito ay umakyat pa dyan. Tapos ito ay bumaba. Bumaba. For example, this one went down. Yan. So gagawin mo ngayon, gagawa ka ngayon ng extension from here, swing high, get the swing low, and get the most recent swing high or impulse. Ito yung gagawin mo ngayong bounce point. Kunwari lang na nagkaroon ng ganitong formation, ha? Nagkaroon ng another high dito, tapos nagkaroon na ng neckline, babasag na yan. Ito na yung neckline niya, basag na, dito sa pababayan. Ang potential sa low mo is 4.04. Okay, let's now go on. Ano yung mga other request niyo? Sige nga, i-type niyo yung mga request niyong coins para ma-chart natin. Pero mag-like ka naman muna para makapag-chart tayo, ha? Mag-like ka. I-like mo yung show natin. Basa ako ng mga comment dito. Sige. Pwede bang lumipat? Posible ba? Sabi ni Bon, posible ba na bumaba ang Mana and Sand dahil bullish si BTC? I don't think so. I think retailers ang pwedeng gumawa niyan. Retailers can do that, but I think yung mga big traders, no. I think ang nakikita nating market action ngayon are the retailers, no. Naka-holiday ang states, eh. So, meron possibility, pero I don't think the big traders will ever do that. Kasi merong iba sa kanila, dalawa na yung hawak. No? They're very much diversified. So, pwede nilang gawin na meron silang, let's say, 40% in BTC, they have never changed. And they have 10% on NFTs. So, either way, those are let's say those are two inversely correlated coins. So, they're protected. Kung umangat man yung isa, bumaba yung isa, either way, net-net, no? It is a net-net approach. Net-net neutral siya. Okay. Si ILV. Nako, si ILV, napakagandang performance, no? 1.7. Sarap. Ang sarap. Isa pa to, guys, ha? Isa pa to. Ako, hindi ako na-FOMO sa coin na to, promise. I'm not FOMO'd on this coin, ha? Take a look at this. Ingat na lang, ha? Ingat na. Okay? Ingat na dyan. Ingat na po. Okay? Very good dyan, ILV. Sabi ko nga, lagyan nyo ng pera yan. Pero ngayon, left hand na, alam mo na. Maraming kumita dyan na sinabi ko kahapon ba o ng isang araw. Kumita ko, lagyan nyo ng pera yan. Pero ngayon, may left hand na. Bawasan mo, take profit ka na. Okay, VET. Let's go Billy the Kid. Let's go with VET. Tataas pa to si VET. Sobrang bargain ng price nito. Nako. Dapat ito nasa 0.16 na, napakababa. Napakababa, guys. Dapat sa 0.16 na to. Kung alam mo na gagawin dito, nag-trend breakout, alam mo na. Maganda, medyo konti maganda naman yung volume. So pag ganyan, alam mo na yan. Alam mo na. Pagawa ka lang ng 618, doon ka mag-take profit sa area na yun. Okay?
Ito lang, oh. Swing high to swing low. Kunin mo yung take profit area. Actually, nag-correct na yan. Oh. Uy, exactly. Yan, oh. Nag-correct na. Oh. 618. Alam mo na yan. Okay. Okay. Nasa na tayo? Gala. Gala. Ooh, bargain. Okay, so meron siyang resistance level on 0.71. Merong 1.618. Kunin natin yung bounce area nito kung nasaan man siya. Okay, meron siyang bounce area on 0.62811. Yun, nag-bounce to, nakita mo. Ayan, bounce siya. So, tingin ko dito, gagawa pa to ng isang higher high. Tapos, bubuo siya ng left hand. Bubuo na siya ng left hand. Tataas pa to ng konti. Antayin mo lang magkaroon ng confirmation candle with MACD confirmation saka mo pasukan. Angat pa to, isa pa to. Pero gagawa na siya ng left hand. Isa pang angat, extended move na. Kasi dyan siya magko-correct. Pwede siyang maging $1, pwede. Basta suportahan lang ng magandang volume tsaka ng traders. Kailangan suportahan to ng mga traders. Okay? Engine, ENJYN. Sige, trade natin yan. Oops. Okay. Okay, let's go on ENJ. Let's look for ENJ. Tatabi ko lang si ENJ kay Sun para tabi-tabi yung mga NFTs. ENJ, uy, meron ng Mickey Mouse. Antay ka ng bounce. Pwedeng mag-bounce here. Yan, ito yung magiging bounce point niya. Antayin mo na to, malapit na to. Pero pag ito bumasag pa ng isa, abang ka na sa ano? Abang ka na sa bounce on 618 na eh, nag-bounce na eh. So, hindi ko pa man sina-chart yung 618, alam ko na kung saan siya magba-bounce. Ito na yung kukunin mo dyan, medyo mababa na. 3.91. Medyo mababa na, pero posible pa rin. It can happen pag bumasag pa ng 618 yan. Ha? Alam mo na. EGLD. Oy, pa-chart. Ayan na. Hindi mo magba-bounce na to. Antayin mo na lang to. Kasi ilalim na si ilalim na si MACD. Antayin mo na lang to. Antayin mo, no? Kunin ko ulit yung another thing. Let's get the extension, no? Kung saan to nag-bounce. Let's get the extension here. 1, 2, and 3. Yun. Nakita mo yon? Nakita mo yan? Nag-618 na, oh. Alam mo na yan. Alam mo na yan. Type number 1, kung alam mo na yung sabihin ng alam mo na yan. Type number 1. Type number 1 kung alam mo na. Uy. Joke lang. Baka naman, nape-pressure ka na naman eh. Okay, huwag ka ma-pressure. Antayin mo lang yung bounce. Yung nag-bounce sa 618 ito. Sa mga estudyante ko, tinuro ko na kanina to, ba't yung gagawin to ha? Tinuro ko na to ha. Alam niyo na yan. Hindi pa alam ni Anthony. Anthony Santos. Ikaw, tatandaan ko yung pangalan mo. Dito ka lang makikinig lagi ha. Dalhin mo yung lahat ng buong angkan mo dito, mga kaibigan mo. Hanapin kita lagi sa chat room ha. Dapat. Okay. Sige, let's go on Luna. Brandon. Luna. Nasaan na si Luna?
Yun, Luna. Ay, teka lang. Parang gusto ko nang pumasok kay ano. Papasok siguro ako kay... Meron pa akong 20% buffer na USDT. Siguro, pwede. Pwede siguro si NG. Or, ay, no, 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 no. No, 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 no. No. Sige, maghanap na lang maya. Anyways, Luna, let's go to Luna. Uy, ang sarap. Ito yung mga one-day reversals. Oh, nagaling. Oh. Imagine mo, oh. Humataw in one day, November 24 to... Ito ay sinasabi ko sa inyo. Ay, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Ay, ito talaga. Nakikita mo to? Letter V, oh. Humataw ng one day pababa. Humataw ng halos negative 12.74. Biglang binalik, guys. Ay, sarap. Ang sarap ng profit sa mga ODRs na ganyan. 'Di ba? Ang sarap ng mga ganyan. Oy, thank you Brian Romero. Brian Romero, salamat po. Galing yung new subscriber. Salamat Brian. Thank you, thank you. Ay, nako, napakaganda naman yun. Syempre, hindi ka mafo-FOMO kasi alam mo, profitable ka. Huwag kang mafo-FOMO, guys. No? Kasi alam mo, profitable ka eh. Huwag kang mafo-FOMO. Ayan, hanap na lang dito ng 618 area. Magko-correct na yan. Oh. Antayin mo na. Lapit na. Oh. Tingin ko magko-correct na yan. Tingnan natin. Let's go on 5 minutes. Ayan. Maya-maya magko-correct na yan. Tingnan mo yan. Maya-maya. Antayin mo na lang. Baka mag-correct pa. Okay. Tsaka, pag gumawa ka naman ng trend line kasi dito, wala pang confirmation candle yan. Oh. So, huwag mo na pasukin. Okay. RSI 30, yes. 1 hour time frame. Optional 30 minutes. Rose, isa pa tong rose na to. Mukhang magre-reverse to. Tingin ka magre-reverse. Tingnan natin. I-chart natin ng mabuti. Let's go on 4 hours. Ito yung mga sinasabi kong magugulo. Ito yung mga magugulong napaka-choppy. Wala kang makitang resistance and support. So, hanapin natin. Actually, meron ka na agad bounce dito, this area yan. O may oras ka dyan. So, pag rose, medyo mataas pa yung RSI, baka magbabounce pa yun sa 50, antayin mo. Baka bumaba pa to. So, basta lagi mag-aantay ng confirmation candles, ha? Confirmation candles, punta ka sa 1 hour, tingnan natin. Ayan, nagbabounce na. Basta gano'n ng confirmation lang. Again, pag ganito, bumababa yung MACD, kakasabi ko lang sa inyo, wala kang changes on price, but MACD is going down. You call that a hidden divergence. No? If there's a change on the oscillator but the price does not make any move, meaning the price will always follow what the oscillator does. Okay? It will follow what the oscillator does. In this case, it's going down. No, kahit umakyat pa yan, going down yung MACD mo, wag mong pasukin. No, that's your hidden divergence. No? May nakatago. Hindi ko tinuturo yan kasi nga baka malito kayo. No? Okay? Balikan si Ada. Sige, pagbigyan kita. Eunice. Balikan si Ada. Yan, nag-take profit na. Nag-take profit na ako dito. Natin. Okay, so intraday, pasukin natin intraday. So, kunin mo muna itong swing high na to, this one. Okay? Malapit nang mag-breakout on 618. Bullish pa din. Mukhang tataas pa to ng konti. Hanapan natin ito ng mas mataas na take profit level. 1.814 baka mag-correct doon. No? Or 1.772. Bullish pa naman yung MACD niya eh. So, okay pa to. Bullish pa. Okay. Mark Josel, Matic.
Okay, pagmatic. So, kunin natin ulit yung 618 dito. Pabaliktad tayo. 1, swing high, swing low, retracement, swing low, and your uh, swing here. No? So, kunin, tumalon sa 618, nakita mo dito. Here, tumalon sa 618 dyan. Very good. So, ang kukunin natin ngayon is the next 618, take profit area. Yan. Magko-correct na ang matic sa 1.89. 1.89 ang kanyang correction area. Yan o, 1.89, pumasok ka sa 1.47 na bounce. No? Gumawa to ng left hand dito. Tinuturo ko sa university. Meron ka ginawang left hand. Meron ka ding left hand dito. Boom! Umakyat ng umakyat ng umakyat. Humataw. Oh. Ay, sarap. Imagine mo yan. No? Tan-tararan! Boom! 27%. Woo! One-day reversal, ODR. Oh, alam mo na yan. Magko-correct yan. Antay mo na, 1.89. Magko-correct yan. Okay. Ay, vet, tapos na. Kakachart ko lang kanina, vet. Alright. BNB. Let's go with BNB. Uy, ang galing ng BNB, guys, ha? Ito mo yun. Uy. Okay, hanap tayo ito ng extension. Kunin natin to 1, 2, 3. Okay. Kunin natin. Okay. So, bumasag na ng 618 area. Bumasag na ng 618. Kunin natin ito. This area. Gagawa ako ng middle na 618 here. Kukunin ko ulit tong 618 na to as another area of correction. Mag-abang sa 647, baka mag-correct dyan. No? 647, magko-correct dyan before pa umangat ng umangat. On 1 hour. No? Nasa gitna ka na eh. No? Nag-confirmation candle na. Yan, no? Nag-confirmation candle na dito from 625 to 641. Yan. Tapos, pwede mo rin gamitin ito. No? We can do a reverse or we can do the traditional method. What you can do is get the 618 from this area to that area. Okay? Same area yung 618 na ginawa natin dito. Same yan, that one. Kunin mo rin yan. Or, ibalik natin yung kanina. Okay? Extension, gawin natin to 1, 2, and 3. Yan. Same lang yun. Same lang yun. Pwede natin gawin yun. Ano? So you can do a 618 and a 618 here so you can get the extension area. Okay? Alam mo na yan. Let's go on with other question. Tapos na yung Ethereum. Na-chart ko na kanina. Alam ko eh. Na-chart ko na yata ito kanina. Di ba ba? Okay. Pag ganito yung Ethereum, kunin natin yung extension ulit. 1, 2, 3. Yun. So, wala siyang magandang tingin ko, ito ay nag-bounce on 618 ulit. In between. Okay, yun. 618 dito, yan. Diyan siya nag-bounce. Okay, umangat ng umangat ng umangat. Mag-aantay tayo ng correction area on 4,547. Magko-correct yan dyan. Antayin mo na, magko-correct yan dyan. Or, pwede mo rin gawin ganito. Pwede mo rin gawin, we'll do an extension from here, swing low to swing high, and let's do the reverse. Yan. Ito ay nagkaroon ng, kunin natin, nagkaroon siya ng retracement on, anong area to? In between 786 and 1.0, magko-correct na to guys, antayin mo na to. Magko-correct na to. Doon siya gumawa ng bounce eh. Magko-correct na yan. So gumawa ng, ayan, pantayin natin. No? So, gumawa siya dito in between. Magko-correct to kahit pa paano. Tayin nyo na yan. Eh kung bumuhos pa din si volume, di maganda. Pero magko-correct yan tingin ko. Ng konti. Mag-retrace ng konti. Tapos, pwede mo rin gamitin ito.
You can also do this. Kasi nag-breakout na, pa-breakout na to eh. Magsi-618 na to, alam ko. Ayan o, 618 na. Yan. Kung 618 na, pwede niyang i-correct base sa sinabi ko kanina. Pwede niyang i-correct agad na yan dito. So, antayin mo ng confirmation candle. Abang ka na ng confirmation candle. Alam mo na yan. Okay. Ay, tapos na yung algo chart ko na kanina. Tapos na, di ba? Tapos na ba, guys? Tapos na. 1 hour yung time frame, Joel. Bakit MACD hinahanap ko? Ayun talaga. Oy, papahinga na ako. Mayroon pa akong klase bukas ha. So, last 5. Last 2. Last 2 na tayo. Nasaan ba si Algo? Dami ko na kasing coin eh. Meron pa akong estudyante bukas. Shout out sa batch 20. Type number 1 kung batch 20 ka. Type number 1. May-miss na kita. Ay, sabi ko, huwag niyo muna pasukin to. Pinasok niyo na ba to? Huwag niyo muna pasukin. Huwag muna. Okay. See you, Jeremy. Thank you. Yes, pwede mo tong gawin. Pwede mong gawin to. Kung lalo na kung bullish ang Bitcoin or Ethereum, pwede mong gawing i-pair sila sa mga ganyang coins, ha? Para mas maganda yung results mo. Okay, very bullish lahat, oh. Very good. Ano pa? Ano pang tanong nyo? Let's go batch 20. Tevinia. Gusto ko tang makita, Tevinia. Meron ba tayong inaantay na BTC? Tapos na yung taproot. Tapos na. Okay. Joselito, kita-kita bukas. Axie, tama. Huwag tayong kalimutan si Axie. Wait lang. Axie. Uy, sarap. Okay, sabi ko dun sa video natin, guys, ha? Pasukin mo to nung November 24, ha? Kasi nung si Illuvium trend resistance breakout, sumabay sila ni Axie, parehas NFT. Sumabay sila ng breakout, yun, nagkaroon ng confirmation, humataw. So, pag ganito, meron ka ng almost double bottom, pag ganyan, antayin mo na lang yung 6, hanap tayo ng 618, ha? Hanap tayo. Kapag ito na kasi mataas na, we need to look for a better play, no? Kukuha lang ako ng extension from here, swing high, swing low, at yung most recent swing high niya. Okay? Meron ka ditong 1.618 yun, nagkaroon ng correction dun sa area na yun. At meron kang 1.618 dito. Meron kang another 618. Okay. So, ang pasok mo dito, kung ikaw ay wala pang posisyon, should be above 144 na. Huwag mo nang habulin to. Huwag mo nang habulin. Mag-ano ko na lang breakout on the 618 ka na lang. Ang gawin mo dito. Ha? Yun na lang gawin mo. Okay? You can just do that. Either way, parehas lang naman yan. Halos parehas. Pwede kang mag-antay na. Medyo mataas na yung 148. 144. Pwede mong gawin yun. Okay? Thank you. Second Jan Music. Gitarista rin pala to. Alright. Last na to si Alice.
Last na to, parang marami na ipit dito ah. Naipit ka ba kay Alice? Sige nga, sabihin mo kung naipit ka. Okay, tingin ko pala mag-bounce na to. Antayin mo yung bounce niya dito sa 23.81. Mag-bounce. Tingnan natin kung mag-bounce na. Yun, mag-bounce na nga. Hindi ko pa china-chart, alam ko na yung bounce play nito. No? Na kailangan maging ganun ka din ha. Kailangan sanay ka na sa chart ha. Para alam mo na agad ha. Pangako. Pangako mo yun. Pangako mo sa akin. Marunong ka na dapat niyan. Ayan. Alam mo na to. Gumagawa na siya ng bounce. Nagla-lighten up na. Alam mo na ang kanyang pasok. Ngayon, pag tumuloy-tuloy pa ito pababa, actually, tingin ko parang kasi nagkaroon na ng left hand ang haba oh. Siguro hindi naniniwala yung iba dito. Yan. Mukhang magre-retrace. Pag ito nag-retrace pa, dapat ang liquidation mo dapat below 22.11. Okay? Dapat nasa ilalim ka niya. Hindi mahaba pa to, ang haba ng oh. Susubukan niya yan na mag-bounce. No, hindi ko pa china-chart, alam ko na yung bounce play, no. Kasi kita ko yung oras sa kabila eh. Meron siyang oras. Ayan, malapit na oh. Matay mo na yan. Exactly. Masasanay ka din pag matagal ka na nag-chart, isang tingin mo pa lang sa coin, alam mo na saan siya magba-bounce. Zoom, ganyan kahalaga ang zoom out, kaya nasa naked charting ko yan. Pag estudyante kita, malalaman mo kung gaano kahalaga ang zoom out. Ha? So, gaano kahalaga ang zoom tulad nito. Zoom. Dito mag-bounce yan doon. Yun ang power ng oras. Old resistance acting as a support. Yun lang yung power nun. Ha? Sige. Ito, CHCC. Chart ko na to kasi nga ito ay NFT din. So, CHZ USDT. Uy, mag-like ka naman. I-like mo yung live natin. Ikaw talaga. Like mo na. Like mo. Okay, yun. So, ito ay nag-bounce sa 1.618. Okay. Yan. 1.618. So, pag ganito, ang gagawin natin is, tanggalin ko muna to. Nag-bounce on 618. Nag-correct on 1.618. Kita mo yan. Oops. Pag ganyan, ang gagawin natin ay antayin mo muna mag-confirm, no? Nag-confirmation candle na yung bounce, pero yung MACD wala pa rin kwenta. So, antayin mo na. Antayin mo na yan. So, kung paano ko ginawa yung mga 618s dito, dapat alam mo din yun, ha? Dapat alam mo din yun. Okay? Lowell Lalican, wag ka na mag-Binance, mag-P2P, ano ka na lang, napakamura. Na lang kayo, Bingbon. Tapos Coins PH. Nako, wala kayong P2P na po problemahin. Walang P2P charge. Ay, nako. Tapos from Coins PH, diretso na sa account mo. Ay, that's what I'm doing right now. Ang charge ko lang 0.1, yun yung gas fee lang. So, tapos na. Diba? Anyways. O sige, ano pang tanong ninyo? Pahinga na coach, may class ka pa po? Pahinga na ako kasi meron pa akong klase bukas, alas 11:30 na pala. May natutunan ka ba today? Did you learn something today, guys?
O, type number 1, kung natutunan na ang one-day reversal or ODR. Okay? Type number 1, kung natutunan na ang ODR or one-day reversal. Yan. Type number 1, kung natutunan na ang diversification ng portfolio importante. Okay? Hoy, salamat sa mga moderators. Yael, salamat. Erin. Okay, so hindi mo na hahabulin yung mga lumilipad. Hahabulin mo yung mga nasa ilalim. Basta mag-top-down approach ka muna. Meron bang fundamentals? Meron bang legs? Meron ba tong ilalim? Kung meron, kunin mo yung bounce. Mag-ODR ka. Habulin mo. No, habulin mo, i-filter mo yung buong market, maghanap ka ng mga heavily beaten coins. Ewan ko doon, hindi ka kumita ng malaki. Pag kumita ka, mag-share ka sa mga charity. Gawin mo yan. Mag-ODR ka lang. Para hindi ka na nahihirapan. Ano bang i-trade kong coin ngayon? Ano bang magandang i-trade ngayon? Ay, tingin ko magandang i-trade to. Makahabulin ko tong pataas na to. Minsan ganun tayo eh. Naghahabol tayo ng iniiwan tayo. Dapat manundo ka. Sundin mo. Sundin mo yung, teka lang Sundin mo yung mga nasa ilalim. Huwag kang nang hahabol lang. Ha? Intindihan mo? Okay, Justin, I made you a moderator na hindi ko pa pala moderator dito. Ano pa? Ano pag-uusapan natin? Medyo hindi pa ako inaantok. Oy guys, pagpasensyahan nyo na, medyo late yung mga reply namin kasi si Ma'am Nida natin wala pang tulog yan guys. Pasensya na kayo. Basta nakapag-email na kayo, di naman mawawala yan, okay mag-alala. If you have already emailed, give us 24 to 48 hours or even 36 hours. No? Kasi punong-puno yung email namin kanina sa mga humabol sa refresher course. Pasensyahan nyo na kami ha. Huwag kayong mag-alala. Oo, ang iyong sakristan, huwag ka munang 17 years old ka pa lang eh. Na nasa rules nila yan, pasensya ka na ha. Okay. Wait, thank you, Justin. 500 likes daw. Thank you, thank you. Sino pa ba yung moderator ko na hindi pa dito moderator? Sabi ni Partner Sweet, parang love yan, masamang nanghahabol. Oo. Kasi ako, sanay akong hinahabol ako eh. Joke lang. Pag day trading, ilang percentage po ang stop loss? Naku, mahaba-habang question to. Mahaba-habang sagutan yan. Erwin, antayin mo. May inaantay lang akong video on Bing Bon tutorial, ha? Red Hair Books, When Not to Give an FUCK. Hanapin mo yung book na yan. Makikita mo yung mga book ko. Pag nag-face reveal ako, makita niyo yung mga book sa libro ko. Kasi yung mga books sa likod ng aking screen. May mga book sa likod ko. Makita niyo yung isa-isahin natin. Joy, salamat sa refresher course. Maraming salamat. Trading View, yes, Anthony. Trading View, oo. All-in package ba excluding beginner? Meron akong package, lahat kasama na yun. Beginner, intermediate, what's this? Mentoring, yan. Ito na lahat. Tsaka, yun, beginner, intermediate, tsaka mentoring. Lahat na yun, all-in-one. Ano ang rason ba't 85K? Kasi normally, pag Q4, bullish ang market. Kaya hindi ko binibitawan ng 85K na actually, in-adjust ko na, di ba? 62 and 74 or 75 na yung forecast natin. Halnachi 2.0, tinuro ko yan doon sa refresher, baka pagalitan ako ng mga estudyante. Sabi ni Perry. Kailan ng face reveal? Pag 50,000 tayo, i-share nyo yung screen. Guys, i-share nyo naman yung i-share nyo yung ating social media para marami tayong matulungan, ha? Okay? Frederick, pasali ako coach sa all-in package. Basta email lang kayo kay Miranda, Elite University at Global Miranda Minor. Live po ba pag nag-enroll? Meron kaming enrollment form. Maybe Ira, you could send it here or any moderator dito sa ating chat room. Ipopost nyo ba sa YouTube? Hindi ko nga na-record kanina eh. Hindi ko na-record, Jeprox. Ginagamit nyo po ba ang Wyckoff pattern? Meron akong sariling pattern. I call it Anatomy of Miranda Minor. Parang Wyckoff din siya.
Frederick, ano po yung pwede kong pansinin sa inyo? Oo naman. Von, V-Chain, yes. Bullish tayo dyan. Ano yung bargain yung price niyan ngayon? Huwag niyong kalimutan si Dot ha. Si Dot. Bargain yung price niya ngayon. Trading view sa setup. What do you mean trading view setup? Yon, Frederick, may email ako, coach, inintay na lang. Antayin mo na lang, Fred, antayin mo na lang. Meron darating yan. Paraffle ng all-in packet. Malay mo, sige, magparaffle tayo, walang problema. Magandang idea yan Pero syempre, meron tayong mechanics. Sige, all-in, magandang idea yan, all-in package. 5,000 yun 5,000 yun, malaki yun. Face reveal schedule, December. Thank you, Von. Salamat. Yung email mo, Frederick, all-in package. Sige. Okay. Uy, guys, salamat sa inyo, ha. Papahinga na ako. Kanina pa ako natuturo. Nag-meeting na ako ng 11:00 ng umaga. No? So, pagpasensyahan nyo na si Coach, ha. Pero mahal ko kayo. No? Sagutin ko lang to. I will make a video on this noon. Teka lang. Chris Lawrence, I will talk about Soul Chicks. Sige, very soon. Chris Lawrence, I'll talk about Soul Chicks very soon. Sige. Noted yan. Message in Twitter. Tapos, message ni Crypto Stoic. Knowledge. Sige, noted ko din yan. Thank you. Thank you sa knowledge. Sige, noted ko yung message mo sa Twitter. Sige. Noted yan. Sige. Okay. Sige, ang dami kong tanong sa Twitter. Sagutin ko yan very soon, ha? Ang dami ko kasing questions. Pasensya na kayo. Uy guys, salamat sa suporta mo, ha? Sana tulungan nyo kung palakihin pa yung ating community. No? Malaki na tayo pero tingin ko kaya pa natin lumaki. And we can do this all by your help. No? Pagpasensyahan nyo ako kung ako ay minsan hindi ko nare-replyin yung mga message ninyo at ako na yung humihingi ng paumanhin kasi ang dami ko pong mensahe. Pero sana ginagawa mo akong gabi-gabing habit. No? Maraming salamat sa inyo at sana ay nakatulong ako sa inyo today. Good night at samahan mo ko bukas ulit, no? 10 o'clock para sa another edition of a Miranda Minor, Fundamentals, Technical Charting, at kung ano-ano pa, all in one channel. I love you 3,000 guys! And I will end the video by I will end the day by another video. Yan. Thank you and good night! Overtrading, common sickness of a trader. A controlled loss is also a win. As traders, we try to get what's within reach, but we don't look at the bigger farm. We look at the garden. We look at the plot. Read the rule book, zoom out, and don't be myopic. You need to always look at the bigger picture. Look at the jungle, not the tree. Look at the forest, not the tree. Look at the entire farm for you to be able to get the right strawberry in the enough amount of time, the same time that the farmer is able to get the strawberry. You need to zoom out of your charts to see the patterns. Don't trade the candle, trade the pattern. Because you saw 10 red candles, that's why you're gonna be giving up your profit. Wag ganun guys. That is the secret sauce of an overtrader. Sometimes candles can be a good technical analysis indicator. But most often than not, as traders, just because we're able to see 3 red candles in our trading lives, we let go of our capital. And even in our daily lives, sometimes we get challenges and we easily give up just because we don't zoom out of our futures. We don't look into the life on the big picture. We tend to overcomplicate things because we believe that that defines you as a person. You need to count your blessings. You need to look beyond what is today. You need to count how many blessings do you have today. You need to zoom out in your life as well.
Because when you know how to zoom out in your life, eventually you'll be able to know how to plan properly. You look at the previous, the present, and the futures. Sometimes we as traders, we are very much focused on the present. It's the same thing for trading. You need to look at the past. So you need to know the support common areas, yung common bounce areas. The future of the coin has a lot of potential. It can bounce on a common bounce point. So you don't settle for the present. The present can give you 3 red candles, but the present doesn't define you. The present should be your current area where you will determine, okay, nag-bounce ba to sa past? Meron ba siyang bounce point? Should I wait for the bounce or should I just let go of my $300 capital? You need to remember when I say you zoom out, you look at the past, you look at the present, you look at the future. You look at the present, you invest on learning. You look at the present, pag-aral ka mabuti. You look at the present, you do virtual trades, you do paper trades, you do back testing. Walang mawawala sa'yo, huwag ka magmadali. Don't overtrade. You would not lose anything. A few months of learning how to trade can mean a lifetime of freedom. We tend to look at the candles, not the patterns. So for us not to overtrade, look at the past, look at the present, and look at the future.